Hello students, welcome back to this lecture. So we are in new chapter limits and continuity. Okay, limits and continuity चा basic important part कालच्या लेक्चर मध्ये आपण कव्हर केलेला होता. कालचा लेक्चर तुम्ही प्रोबॅबली उद्या पण परत एकदा बघा. अल्टरनेट डे ला तुम्ही 3 दिवस लेक्चर कंपल्सरी बघा की एक्झॅक्टली लिमिटचं मीनिंग काय आहे, लिमिट एक्झिस्ट कधी करणार आहे, लिमिट एक्झिस्ट कधी आफ्टर दॅट कंटिन्युअस फंक्शन म्हणजे काय, डिसकंटिन्युअस फंक्शन म्हणजे काय, हे प्रॉपर ग्राफिकल त्याचं प्रेझेंटेशन आहे ते तुमच्या डोक्यात फिट बसलं पाहिजे तर तुमच्या कन्सेप्ट वरती कमांड क्रिएट होईल. राईट. सो कालचा जो तुम्हाला मी व्हिडिओ पाठवला होता लेक्चरचा रेकॉर्डिंग, सो ते फार इम्पॉर्टंट आहे. त्यांनी कालचं लेक्चर अटेंड केलेलं नसेल त्यांनी ते कंपल्सरी बघून घ्या. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. राईट. बिकॉज लिमिट्स अँड कंटिन्युटी बोथ चॅप्टर्स आर डिपेंड ऑन that particular basic concept. Okay, so let's focus on next part. In lecture of yesterday we have seen basic formulas. 7 formulas are there. Okay, so ते सगळे 7 च्या 7 फॉर्म्युला समोर असतील. त्यातल्या एका फॉर्म्युल्याचं सॉल्विंग आपण चालू सुद्धा केलं होतं सॉल्व करायला. त्या टाइपने आपण त्यातले क्वेश्चन सॉल्व करायला घेतले होते. राईट. आता माझ्याकडे काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपण बघूयात. फॉर एक्झाम्पल, लिमिट x टेन्स टू 5 x क्यूब मायनस 1 to 5 अपॉन x रेज टू 5 मायनस 3125. This limit we have to solve. Okay, write that question. Yesterday we have seen similar question that is depends on formula number 1. I will write again. A formula तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे. Limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a, that is n into a raised to n minus 1. It is our formula number 1 and we are solving question depend on this formula. Right. So we can limit L. L is equal to लिमिट x टेन्स टू 5. आता जर तुम्हाला याचा न्यूमरेटर मॅच करायचा असेल, राईट, हा तुमचा फॉर्मॅट तिथं मॅच झाला पाहिजे. सो विच चेंजेस वी कॅन डू, एक्स क्यूब मायनस, हिअर वी आर हॅव्हिंग, इथं जो तुमचा एक्स ए असतो तोच ए तुम्हाला इथं असणार आहे, इथं आणि इथं. राईट. तोच ए तुमचा इथं असतो. राईट. हा जो 5 आहे त्याचा तुम्हाला यूज पुढे करावा लागेल. मग त्या 5 चा यूज तुम्ही कसा करणार. So 125 we can change as a 5 cube, right? And x raised to 5 minus 3125 is 5 raised to 5. You can cross check. 5 ला 5 times multiply करा, you will get 3125, right? So after that, limit x tends to 5. Now we will do some changes as per standard formula. So x cube minus 5 cube. We want here x minus 5. So divide numerator by x minus 5 and denominator by x minus 5. See properly. Okay. So we are dividing numerator and denominator by x minus 5. Same term ni divide केलं तर काही फरक पडणार नाही. It is possible. So x tends to 5. वरती खाली दोन्हीकडे सेम फॉर्म्युला अप्लाय करा. न्यूमेटरला हा फॉर्म्युला अप्लाय करा. न्यूमेटरला काय काय येणार आहे, x च्या ठिकाणी xच आहे. ऍट न्यूमरेटर वी आर हॅव्हिंग n is equal to 3 and a is equal to 5. राईट. डिनॉमिनेटरला सो सेमच कन्सेप्ट आहे. सो न्यूमेटर तुमचा आन्सर काय होणार आहे बघा, इथं लिहितो मी, त्याचा आन्सर लिहूया. आता काही लिमिटची गरज नाहीये. तुमचा आन्सर काय तयार होणार आहे बघा, n मध्ये तुमचा किती आहे, 3 n into a raised to n minus 1. It is your numerator. And what will be denominator? Denominator चा सेम फॉर्म्युला अप्लाय केला तुम्ही, तर इथं काय काय मिळणार आहे, n is equal to 5 आहे and a is equal to तुमचा किती आहे, 5. राईट. n is equal to 5, a raised to 5. So as the denominator n into a raised to n minus 1. फॉर्म्युलाचं ऍप्लिकेशन क्लियर का बघा. राईट. ऍप्लिकेशन ऑफ फॉर्म्युला डिरेक्टली लिमिट x टेन्स टू 5. इथे तुम्ही डिरेक्टली 5 टाकू शकत नाही.
इथं 5 टाकला तर 3125 minus 3125 डिनॉमिनेटर 0 मिळणार. That is not permissible. So we have used formula number 1. So now here what we are getting, 3 into 5 raised to 2 upon 5 into 5 raised to 4, right? So 3 upon 5 into 5 raised to 2 upon 5 raised to 4. So 5 raised to 2 will be at denominator. Do calculation by yourself. So 5 raised to 3, or you can write 3 upon 125 also. This is our answer, right? 3 upon 125. या टाइपने तुम्हाला या टाइपचे सगळे क्वेश्चन सॉल्व करावे लागतील. राइट. आय होप कन्सेप्ट तुम्हाला समजलेला असेल. फॉर्म्युला मधला थेरम इथं यूज करण्यासाठी आपण x-5 ने डिवाइड केलेला आहे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला. Similarly, we will solve question number 30 from your entrance book. Question number 30 बघा from your entrance book. Limit x tends to a, x raised to 9 minus a raised to 9 upon x minus a is equal to what? Limit x tends to 5, 4 plus x. Then what is value of a? We have to find value of a. See properly what is given. We will write again. At the left side we are having limit x tends to a, x raised to 9 minus a raised to 9 upon x minus a. And right side is limit x tends to 5, 4 plus x. लेफ्ट साइडला काय होणार आहे? लेफ्ट साइडला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, मगाचाच फॉर्म्युला नंबर 1. मगाचा फॉर्म्युला नंबर 1 कंटिन्यू करा. किती येते बघा. किती येणार फॉर्म्युला नंबर 1 प्रमाणे? x रेस टू n मायनस a रेस टू n अपॉन n च्या ठिकाणी 5 असणार आहे. फॉर्म्युला काय तुमचा असतो? n into a रेस टू n minus 1, राइट? n into a रेस टू n minus 1. सेम फॉर्म्युला वी आर युजिंग. राइट साइडला कुठलाही फॉर्म्युला यूज करायची गरज नाहीये, कारण राइट साइडला तुम्ही 5 पुट केला तर डिनॉमिनेटरचा काही प्रॉब्लेम नाहीये. इथे तुम्ही a पुट केला x च्या ठिकाणी तर डिनॉमिनेटर 0 येणार होता, म्हणून आपण फॉर्म्युला पुट केलाय तिथं. ओके, सो हियर यू आर गेटिंग 4 plus 5 right side. So 9 into a raised to 8 is equal to 9. 9 will get cancelled at the right side. So a raised to 8 is equal to 1. So what you will get? A is equal to plus minus 1. Question number 30. Right? In similar manner, you can solve question number 31, question number 32. 32 solve करून बघा काय येतोय. आधी बघून घ्या काय काय केलेलं आहे. पुण्यात काय फार प्रॉब्लेमेटिक नव्हता. राईट साइड तर इझी होय, फक्त जस्ट 5 पुट करायचा आहे. लेफ्ट साइडला आपण फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. फॉर्म्युला यूज करण्यासाठी तुमचा प्रॉपर फॉर्मॅट मॅच झाला पाहिजे. त्यातून तुम्हाला व्हॅल्यू ऑफ a and व्हॅल्यू ऑफ n या दोन व्हॅल्यूज आयडेंटिफाय करायच्या आहेत आणि फॉर्म्युलामध्ये पुट करायचं आहे. फॉर्म्युला काय तुमचा? राईट साइड n into a raised to n minus 1. राइट? Try question number 32. कुणाचं लिहायचं राहिलं असेल तर सांगत चला. लिमिट x टेंड्स टू 2, x raised to 7 minus 128 and x raised to 5 minus 32 will take as a L. ठीक आहे, आता खाली घेऊयात आपण. What you are having? L is equal to
limit x tends to 2, x raised to 7 minus 128, x raised to 5 minus 32. आता लिमिटचा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा असेल तर हा जो 2 आहे तो 2 तुम्हाला दोन्ही ठिकाणी एक्सप्रेस करावा लागेल. व्हॉट वी कॅन राईट, लिमिट x टेंड्स टू 2, so x raised to 7 minus 120 is 2 raised to 7. त्यांनी देतानाच असे टर्म दिलेले असतात की ते प्रॉपरली मॅच व्हाव्यात. x raised to 7 minus 2 raised to 7 and next term is x raised to 5. Obviously 32 is 2 raised to 5. फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये आपण 5 च्या पॉवर मध्ये त्याला एक्सप्रेस केलं होतं. 125 होता, 3125 होता. पहिला क्वेश्चन तुम्ही परत एकदा बघू शकता. त्यात x टेंड्स टू 5 होता, इथे x टेंड्स टू 2 आहे, राईट. जी कुठली व्हॅल्यू इथं असणार आहे त्या व्हॅल्यू प्रमाणे तुम्हाला क्वेश्चनला रिडिफाइन करावं लागेल. व्हॉट नेक्स्ट, नाउ आवर रेग्युलर चेंजेस. लिमिट x टेंड्स टू 2 at numerator and denominator divide by x minus 2, x raised to 7 minus 2 raised to 7 upon x minus 2. Similarly, x raised to 5 minus 2 raised to 5 upon x minus 2. Right? इथं काय आन्सर मिळणार आहे बघा. At the numerator, what we are getting? n is equal to 7 and a is equal to 2. Standard formula वर त्याला कंपेअर करा. n is equal to 5 and a is equal to 2. What we are getting answer? n into a raised to n minus 1. Similarly, at denominator, n into a raised to n minus 1. By solving this, you will get answer. Right? So application of formula is very very important. Formula तुम्ही डेली फॉर्म्युले लिहा. 7च फॉर्म्युले आहेत. दररोज फॉर्म्युले लिहिले ते 3 ते 4 दिवसामध्ये सगळे फॉर्म्युले लक्षात राहतील. लगेच लिहिता आला पाहिजे तुम्हाला x raised to n minus a raised to n upon x minus a. So n into a raised to n minus 1. Right? So what we are getting finally? 7 into 2 raised to 6 upon 5 into 2 raised to 4. So 7 into 2 raised to 2 upon 5. Right? काय मिळणार आहे तुम्हाला? 28 upon 5. 32, 28 upon 5 आपल्याकडे ऑप्शन अवेलेबल आहे. Clear concept? Next, we will solve question number 33. क्वेश्चन मी सॉल्व करून घेतोय की जे वेगवेगळ्या टाइप्सचे असतील. ट्राय क्वेश्चन नंबर 33. लिमिट x टेंड्स टू 7, x cube minus 343 and root x minus root 7. Right? What we can do? L is equal to limit x tends to 7, x cube minus 343 upon root x minus root 7. Right? Same concept. If limit x tends to 7 is there, we have to change our question format. X tends to 7. So numerator is x cube minus 7 cube. Automatically तशाच concept तुम्हाला दिलेले असतात. x cube आणि 7 cube हा तुमचा मॅच होतो. 7 cube करून बघा. 7 cube is 343 and denominator you can express as x raised to 1 by 2 minus 7 raised to 1 by 2. Right? Some changes in numerator and denominator. What next? Our regular process. At numerator and denominator we have to divide by x minus a. A is your 7. हा तुमचा a असतो, तो लिमिटचा असतो तो. राइट? तुम्हाला न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला x minus 7 ने डिवाइड करायचे. x cube minus 7 cube upon x minus 7 and x raised to 1 by 2 minus 7 raised to 1 by 2 upon x minus 7. Right? Now what will you get next? Here at the numerator, n is equal to 3, a is equal to 7. At denominator,
n is equal to 1/2 and a is equal to 7, right? What we are getting at numerator and denominator? Numerator we got n into a raised to n minus 1. Denominator also same formula, n into a raised to n minus 1. Just do calculation properly, you will get answer. So next, 3 into 7 raised to 2 upon 1/2 into 7 raised to 1/2 minus 1 is minus 1/2. Solve just properly. So 3 upon 1/2, that is 3 into 2, and 7 raised to 2 minus 1/2. In division, if base is same, then subtraction of denominator, subtraction of power, 2 minus 1/2. What we are getting? 6 into 7 raised to 2 plus 1/2. So 6 into 7 raised to 5/2. काय आन्सर आहे का बघावं लागेल. थोडंसं ऑप्शनला त्याला आपल्याला व्हेरीफाय करावं लागेल काय काय अजून करता येईल. ठीक आहे, मग इथनं कुठलं जरी ऑप्शन मॅच करायचं असेल तर 6 into आता 7 raised to 2 plus 1/2 आहे, याला मी काय लिहू शकतो? 7 raised to 2 into 7 raised to 1/2, राईट? या स्टेप वरून मी डायरेक्ट या स्टेप वरती आलोय. 6 as it is, 7 raised to 2 plus 1/2 is 7 raised to 2 and into 7 raised to 1/2. In multiplication, base is same, then addition of power, that concept. So what we can write? So 7 square is 49. So 6 into 49 and it is under root of 7, right? काय क्वेश्चन बघा. टू 294√7. चला, असा ऑप्शन आपल्याकडे आहे. मे बी दिस आन्सर इज करेक्ट. ओके, कॅल्क्युलेशनचा पार्ट थोडासा जर तुम्ही बघितला तर अदरवाइज क्वेश्चन हा चांगला होता. त्या थोड्याशा काही कन्सेप्ट तुमच्या रिवाइज झालेल्या असतील. असेच पुढचे काही क्वेश्चन्स आहेत. 34, 35 मध्ये आपल्याला पुढच्या काही पॅटर्ननी सॉल्व्ह करावे लागतील तिथं. Okay, next question. 34. Limit x tends to 0, 1 minus x raised to 5 minus 1, 1 minus x raised to 3 minus 1. Okay. Actually, many of these questions we can solve using shortcuts also. Shortcut is we have to use L'Hospital rule. But L'Hospital rule आपल्याला नंतर बघावं लागणार आहे, कारण L'Hospital रूल मध्ये आपल्याला डिफरन्शिएशन यूज करावा लागतो. ते तुम्हाला डिफरन्शिएशन चॅप्टर झाल्यानंतर तुम्हाला L'Hospital हा कन्सेप्ट चांगल्या पद्धतीने समजेल, राईट? ऑब्विसली बोर्ड लेवलला L'Hospital रूल चालत नाही, सो तुम्हाला स्टँडर्ड वेनीच त्याला सॉल्व्ह करावं लागेल, राईट? इथं काय करता येईल बघा, 1 minus x 1 minus x असा फॉर्मॅट आपल्याकडे आहे. आता इथं आपल्याला मेन फॉर्म्युला काय असतो? x रेस टू n मायनस a रेस टू n अपॉन x मायनस a. फॉर्मॅट तर दिसणार तो तसाच दिसतोय. क्लिअर आहे का बघा? मग त्याला काय करता येईल बघा, पण x च्या ठिकाणी 1 मायनस x आहे, पण तिथे आपल्याला x लागतो. त्यामुळे यात तुम्हाला थोडेसे चेंजेस करावे लागतील.
what we can do, let 1 minus x is equal to t. 1 minus x ला आपण t पुट करूयात. क्लिअर आहे का बघा. 1 minus x ला t पुट करूयात. म्हणजे तुमचा क्वेश्चन काय झाला, t raised to 5 minus 1 अपॉन t raised to 3 minus 1. आता रेग्युलर क्वेश्चन दिसायला लागला. आपण आधी प्रश्न सॉल्व्ह केले होते x cube minus 1 अपॉन x raised to 5 minus 1. त्याचा पॅटर्न तयार झाला. फक्त आता याला सॉल्व्ह करताना लिमिट काय करावं लागणार, वरती x मधले व्हेरिएबल आहे, हा तुमचा t मध्ये व्हेरिएबल आहे. मग t काय असेल, मग त्यासाठी तुम्हाला इथे थोडंसं बघावं लागेल. इथे तुम्ही काय लिहू शकता, चेंजेस ऍज x टेन्स टू 0, t टेन्स टू किती मिळणार बघा, x टेन्स टू 0 आहे म्हणजे x ची ऑलमोस्ट व्हॅल्यू 0 असेल. मग t किती येणार, 1 मायनस 0. 1 मायनस 0 किती असतो आपल्याकडे, 1. राईट. इथे तुमचं तयार होणार आहे t टेन्स टू 1. नवीन क्वेश्चन रिडिफाईन झाला. लिमिट ऑफ t टेन्स टू 1 t रेस टू 5 मायनस 1 अपॉन t क्यूब मायनस 1. जसा तुमचा x मधला क्वेश्चन आतापर्यंत होता तसाच क्वेश्चन तुमचा थोडासा चेंज झाला तिथं. मग इथे तुम्ही रेग्युलर प्रोसेस अप्लाय करू शकता. आता लिमिट t टेन्स टू 1 t रेस टू 5 मायनस 1 रेस टू 5 and t raised to 3 minus 1 raised to 3. क्लिअर आहे का बघा. आपला आता x टेन्स टू जो a असतो तो a म्हणजे हा 1 आहे. त्या 1 मध्ये आपण क्वेश्चनला रिडिफाईन केलंय. माझी एक एक स्टेप बघा, नंतर लिहून घ्या समजलं नसेल तर. आता मी खाली खाली सांगत जाणार कुठून कुठं स्टेप आलेली आहे. मग तुम्ही वर्चलीच बसलेला असाल तर मग तुम्हाला मिसमॅच होणार त्या सगळ्या गोष्टी. आता आपला रेग्युलर चेंजेस, लिमिट t टेन्स टू 1. The numerator is t raised to 5 minus 1 raised to 5. Denominator is t cube minus 1 cube. So divide by t minus 1, right? Divide by t minus 1. It is our regular changes as per previous all questions. What you can write now here, use our regular concept. At the numerator, n is equal to 5, a is equal to 1, and at denominator n is equal to 3 and a is equal to 1. What we are getting? Numerator is n into a raised to n minus 1, right? Denominator is n into a raised to n minus 1. So 5 upon 3, right? 3 minus 1. Here you can write 5 minus 1. So 1 raised to 4 is 1, 3 raised to 1. 1 raised to 2 1 असणार आहे. So final answer is maybe 5 upon 3. Yes, it is available in your options. Okay, clear question. Let's move for question number 35. It is also special question. If it is completed, move to the question number 35. एकाच फॉर्म्युल्यावरती डिपेंड आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय, त्यामुळे तुम्हाला फार काय लाऊड विजन्स ठेवायचे नाहीयेत. एक टिपिकल टाइपचे सगळे क्वेश्चन्स आहेत, त्याला आपण सॉल्व्ह करत चाललोय. सो लिमिट x टेन्स टू 0 1 मायनस क्यूब रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 1 and divided by x square, right? आता सगळाच क्वेश्चन आहे हा. Limit x tends to 0, 1 minus cube root of x square plus 1 upon x square. So what we can do here, see properly. Same concept like previous. We are having L is equal to limit x tends to 0, 1 minus cube root of x square plus 1 upon x square. इथं तर लगेच स्टँडर्ड फॉर्म्युला अप्लाय होणार नाही. इथं क्यूब रूट मुळे प्रॉब्लेम येतोय. मग इथं तुम्हाला काय करावं लागेल, मगासारखं सबस्टिट्यूशन. लेट आता x स्क्वेअर प्लस 1 हा प्रॉब्लेमॅटिक आहे आणि बाहेर क्यूब रूट आहे.
मग क्यूब रूट असेल तिथं आपण काय प्रूव्ह करूया, टी क्यूब टाकूया. नीट बघून घ्या काय केलेलं आहे मी. एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ला जर तुम्ही टी क्यूब टाकलं तर टी क्यूब आणि क्यूब रूट हे कॅन्सल होऊ शकतील आणि क्वेश्चन विल गेट सिम्प्लिफाईड, राईट. सो व्हॉट वी आर गेटिंग नेक्स्ट, सो एल इज इक्वल टू लिमिट, इथे तुम्हाला टी टेन्स टू घ्यावं लागेल जे काय असेल ते, आणि मग 1 मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ला आपण टी क्यूब पुट करणार आहे, क्यूब रूट एज इट इज, and denominator is x square, so x square is t cube minus 1, right. This x square is t cube minus 1. These are our changes. आता लिमिट्स बघा काय येणार आहे, यातनं तुम्हाला लिमिट डिसाइड करायला लागेल. as x tends to 0, t tends to किती येणार बघा, x tends to 0 तुम्हाला इथं पुट करायचं आहे. मग इथं जर तुम्ही 0 पुट केला तर t cube is equal to 1 मिळणार. मग t किती मिळणार तुम्हाला, 1. म्हणजे जो मगाशी होता तो चेंजेस झाला, t इज इक्वल टू आपल्याला मिळणार आहे 1 as x tends to 0, right. We got t is equal to 1. चेंजेस नीट समजून घ्या. So what next, limit t tends to 1, so numerator is 1 minus t cube and cube root, you will get 1 minus t, and denominator is t cube minus 1. See properly. Right? So we can do one more change. Take minus sign outside. So limit t tends to 1. Numerator is t minus 1. Denominator is t cube minus 1. Right? So आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म्युलाला त्याला मॅच करायचे म्हणून थोडेसे चेंजेस चाललेत. तो मायनस लिमिट t टेन्स टू 1, आता वरती 1 ठेवा आणि हा जो न्यूमरेटर आहे त्याला खाली आणा डिनॉमिनेटरला, म्हणजे तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म्युलाला मॅच करू शकाल. स्टँडर्ड फॉर्मॅट, तो t क्यूब मायनस 1 अपॉन t मायनस 1, राईट. सो इट इज युअर स्टँडर्ड फॉर्मॅट. x रेस टू लिमिट x रेस टू 1 x रेस टू n मायनस a रेस टू n अपॉन x मायनस a, असा तुमचा फॉर्मॅट क्रिएट झालाय. त्या फॉर्मॅट प्रमाणे त्याला लिहूयात आपण. मायनस लिमिट t टेन्स टू 1, 1 अपॉन t क्यूब मायनस 1 क्यूब अपॉन t मायनस 1, राईट. व्हॉट यू विल गेट, मायनस 1 अपॉन अँड देन फॉर्म्युला. इथे तुम्हाला काय काय मिळणार आहे, हियर वी आर हॅव्हिंग n is equal to 3 and a is equal to 1, right. n is equal to 3 and a is equal to 1, so n into a raised to n minus 1, so minus 1 upon 3, 1 raised to 2 is 1, so answer will be minus 1 by 3. See properly how we have solved this question. So next question number is 26. Okay. So L is equal to limit x tends to 1, x plus x square plus x cube dot 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 plus x raised to n minus n upon x minus 1. थोड़ा सा क्वेश्चन दिसायला डिफरंट है. x plus x square plus x cube x raised to n या टाइप मध्ये तो पुढे गेलेला आहे. So obviously we cannot put x is equal to 1 directly. If we put x equal to 1, we will get denominator equal to 0, right? So इथं आपल्याला सिक्वेन्सरी टाइपचा काही एखादा पॅटर्न तिथं अप्लाय करावा लागेल. So what we can do here, see properly here. So limit x tends to 1. So numerator is x plus x square plus x cube plus dot 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 plus x raised to n. We will make bracket here, right? And minus हा जो n आहे minus n. आता minus 5 ला आपण काय लिहू शकतो, minus of 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 ला 5 टाइम्स आपण ऍड करू शकतो. तसं n ला मी काय लिहिणार, 1 plus 1 plus 1 हा तुमचा n टाइम्स येणार. इथे लिहितो पाहिजे मी n टाइम्स तुमचा तिथं 1 येऊ शकतो, राईट. इट इज युअर न्यूमरेटर
and x minus 1 is your denominator. असा आपण चेंज का केला? आता त्यातला each and every one, कारण या तुमच्या n नंबर ऑफ टर्म्स आहेत, या पण तुमच्या n नंबर ऑफ टर्म्स आहेत, राईट. मग याला x घ्यायचा, यातला आपण 1 घेणार, मग x स्क्वेअर घेणार -1, x क्यूब घेणार -1, लास्टचा नंबर x रेस टू n आणि -1 व n टाइम्स 1 आपल्याकडे अवेलेबल आहे. We can write, so x minus 1 is first bracket plus x square minus 1 second bracket, x cube minus 1 third bracket, dot dot dot, last one is x raised to n minus 1, right, and whole divided by x minus 1. This we will get. Okay, so now what we can do, so limit x tends to 1, divide each term by denominators or separate numerator. न्यूमरेटरला सगळीकडे आता प्लस 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 n ब्रॅकेट्स अवेलेबल आहे, प्रत्येक ब्रॅकेटचा डिनॉमिनेटरच्या x minus 1 नी डिवाइड करा. तो फर्स्ट वन इज x minus 1 upon x minus 1 plus x square minus 1 upon x minus 1, x cube minus 1 upon x minus 1, right. Last one x raised to n minus 1 upon x minus 1. ओके, आता तो हे n टर्म्सची ऍडिशन आहे. लिमिट प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल देऊन टाका. तो लिमिट x टेन्स टू 1, हा पहिला तुमचा काय 1च असणार आहे, राईट, प्लस लिमिट x टेन्स टू 1, x स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन x मायनस 1 प्लस लिमिट x टेन्स टू 1, x cube minus 1 upon x minus 1, and last term is limit x tends to 1, x raised to n minus 1 upon x minus 1, right. आणि मग त्याला काय चेंज करायचं, त्याला स्टँडर्ड फॉर्म्युला वाईज चेंज करा. जशी सेकंड टर्म आहे x स्क्वेअर मायनस त्याला 1 स्क्वेअर करा, x क्यूब मायनस 1 क्यूब, x raised to n minus 1 raised to n, and at every term we have to use same formula. Limit x tends to a, same formula आपल्याकडे, limit x tends to a, x raised to n minus 1 raised to 1 मध्ये जाता a असणार आहे आपला रेबी स्टँडर्ड फॉर्म्युला. So x raised to n minus a raised to n upon x minus 1. So n into a raised to n minus 1, right. So it is our formula. So what we can do here, मग आता प्रत्येकाचे व्हॅल्यूज टाका. हा 1 तुमचा 1च राहणार आहे, प्लस इथे तुमचं काय येणार n into a raised to n minus 1. सगळीकडे a ची व्हॅल्यू 1 असणार आहे, n ची व्हॅल्यू डिफरंट होणार. इथे n तुमचा 2 आहे, मग 2 into 1 raised to 2 minus 1 प्लस 3 into 1 raised to 3 minus 1. पुढची टर्म येणार 4 into 1 raised to 4 minus 1, राईट. लास्ट टर्म असणार आहे तुमचं किती येणार बघा, n into 1 raised to n minus 1, right. नाउ फायनली फायनल टर्म वरती घेतो, मग इथनच तुम्हाला सगळं एका ठिकाणी समजून जाईल. स्टँडर्ड फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, तो आता काढून टाकतो मी इथून. सो ऍट द लास्ट स्पेस l इज इक्वल टू काय मिळेल तुम्हाला बघा, l इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस सेकंड टर्म किती येणार आहे 2 इंटू, आता 1 रेस टू काही असू देत, 1 रेस टू एनी पॉवर एन्स तो 1च असणार आहे. तो सेकंड टर्म तुम्हाला मिळणार आहे 2, थर्ड टर्म मिळणार आहे 3, फोर्थ टर्मचा आन्सर आहे 4, असं डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्मचं तुमचा आन्सर असणार आहे n, राईट. आता या सगळ्यांची ऍडिशन किती येणार, हा तुमचा आहे 1 to n टर्मची ऍडिशन. इथे तुम्ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचा टर्म्स वापरू शकता किंवा डायरेक्ट हा सिग्मा तुमचा r आहे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n. मग याचा आन्सर तुमचं किती असतं, n into n plus 1 upon 2. It is answer of given limit. Okay, let's move for next question. Question depend on questions depending on calculations, right? Algebraic calculation.
म्हणजे आता जे आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युला बघितले त्याच्यापेक्षा सुद्धा रेग्युलर वेनी सुद्धा काही क्वेश्चन तुमचे सॉल्व्ह होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल क्वेश्चन लिहून घ्या. लिमिट x टेन्स टू 2x स्क्वेअर minus 5x plus 6 upon x square minus 4. x square minus 5x plus 6 upon x square minus 4. ठीक है, हा क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे. If we put x equal to 2 here, we are getting denominator 0. So denominator 0 should not be permissible. What we can write to solve regular method? So L is equal to limit x tends to 2 x square minus 5x plus 6 upon x square minus 4. आता कुठलाही स्टँडर्ड फॉर्म्युला नाहीये. मग याचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला कसा असतो तुमचा? x square minus 4 चालतो, पण हा वरती क्वाड्रॅटिक आहे. x square plus 5x plus 6, it is quadratic. So for quadratic we have to use factorization method. Denominator is x square minus 4, that is a square minus b square. So a square minus b square is a plus b into a minus b. A plus b into a minus b, right? And numerator x square minus 5x plus 6. 6 चे फॅक्टर्स पडतात का बघायचे. ऍज अ फॅक्टरायझेशन मेथड तुम्हाला पाहिजे -5, सो -3 - 2. So x minus 3 and x minus 2, these are our factors at numerator, factors at denominator. So what next? So from here these two terms will get cancelled. X minus 2, x minus 2 we can get cancelled. The remaining terms are limit x tends to 2 x minus 3 upon x plus 2. Now if we put x equal to 2 at numerator and denominator, there is no problem for numerator or denominator. So 2 minus 3 upon 2 plus 2 to minus 1 upon 4 is our answer. प्रॉब्लेमॅटिक टर्म हा तुमचा डिनॉमिनेटरचा x minus 2 होता की ज्याच्यामुळे तुमचा डिनॉमिनेटर 0 तयार होणार आहे. ही टर्म कॅन्सल झाली. So after getting problematic term cancel at numerator, we can put given limit into the given question, right? So answer is -1/4. यात कुठलाही आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युला अप्लाय केला नाही. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मधून जे आपल्याला प्रॉब्लेमॅटिक टर्म्स आहेत त्या कॅन्सल करून घेतल्या, जेणेकरून आपण लिमिटची व्हॅल्यू तिथं पुट करू शकतो. Okay, try next one. I will write here. Limit x tends to 3 x square plus 2x minus 15 upon x square minus 5x plus 6. See how you can solve. Same type question. Limit is limit x tends to 3, so x square plus 2x minus 15 and x square minus 5x plus 6. तुम्ही जर 3 टाकला न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला तर डिनॉमिनेटर 0 मिळणार आहे. That is not permissible to make factors, right? So न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स क्रिएट करा. किती येणार? न्यूमरेटरला कुठल्या टर्म्स अवेलेबल आहेत? -15 चे फॅक्टर्स घ्यायचे तुम्हाला. मध्ये पाहिजे 2, इट मीन्स 5 and -3, right? So factors are x plus 5 and x minus 3 for the numerator. And from denominator what we can do? 6 is at third term, middle term is -5, actually same term is there, x square minus 5x plus 6, that is -3 and -2. The factors are x minus 3 and x minus 2.
right? So from here we get cancel x minus 3, x minus 3, right? डिनॉमिनेटरला जो x minus 3 आहे त्याच्यामुळे डिनॉमिनेटर 0 तयार होतो, तो कॅन्सल झाला. तर आता आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये. टू पुट x इज इक्वल टू 3 इन रिमेनिंग टर्म्स, राईट? तर तुम्हाला या दोन ठिकाणी x इक्वल टू 3 पुट करता येईल, नो प्रॉब्लेम. व्हॉट वी आर गेटिंग? सो 3 plus 5 upon 3 minus 2. So answer is 8 upon 1. So final answer is 8. Clear to all? Regular quadratic equation is given or expression is given. You have to make factorization methods, and making factor, same factor will get cancelled from numerator and denominator. In remaining terms we have to put value of x, and we got our answer, right? Solve question number 10 from your entrance book. Entrance book, question number 10. Limit x tends to 3, x into 2x minus 3 minus 9 upon x square minus 4x plus 3. Right? आता आपल्याला एंट्रन्स बुक मला क्वेश्चन सॉल्व करता येईल. लिमिट x टेंड्स टू 3, x into 2x minus 3 minus 9 and x square plus 3. आता सारखाच आहे. So L is equal to limit x tends to 3. Denominator is x square minus 4x plus 3. Numerator is 2x square. X into 2x, 2x square. Then minus 3x and minus 9. So you have to prepare factors of numerator and denominator. See what you are getting and complete your answer. ओके, सो ऍट डिनॉमिनेटर लगेच काढू शकतो आपण. 3 आहे इथं, या ठिकाणी 3 आहे, मध्ये पाहिजे -4, -3 -1. सो x -3 and x -1. बट फॉर द न्यूमरेटर वी हॅव टू सॉल्व. डायरेक्ट फॅक्टर्स मिळणार नाहीत. 2x स्क्वेअर -3x -9 याला सॉल्व करावं लागेल. 9 into -2 -18. You have to make factors of -18. Midterm is -3, so 6 into 3 -18 or -6 into 3. The factors are 2x square minus 6x plus 3x minus 9, right? So from first two terms take 2x common, so x minus 3. Last two terms take 3 common, x minus 3. So factors are x minus 3 into 2x plus 3. This term you have to get at numerator, x minus 3 into 2x plus 3. Regular method of factorization of, right? So x minus 3, x minus 3. These two terms will get cancelled from numerator and denominator. Now put x is equal to 3, right? राहिलेल्या टर्म्स काय आहे? 2 into x ची व्हॅल्यू 3 पुट करा, plus 3, and denominator is 3 minus 1, right? Solve properly. 9 upon 2 is our answer. सुरुवातीच्या क्वेश्चन मध्ये न्यूमरेटरची डिग्री 1 होती, डिनॉमिनेटर तुमचा क्वाड्रॅटिक होता, आपण फॅक्टर्स तयार केले. या क्वेश्चन मध्ये न्यूमरेटरची डिग्री 2 आहे, डिनॉमिनेटरची डिग्री 2 आहे. फॅक्टर्स तयार केले आणि कॅन्सल करून आपल्याला आन्सर्स मिळाले. आता काही क्वेश्चन्स मध्ये, लाईक क्वेश्चन नंबर युअर 11 फ्रॉम युअर एंट्रन्स बुक. 11 नंबरचा जो काही क्वेश्चन आहे त्यात तुमचा काय पॅटर्न आहे बघा. क्यूब अपॉन क्यूब, x टेंड्स टू 2. सो x क्यूब minus 7x plus 6 and divided by x cube minus 7x square plus 16x minus 12, right? This you have to solve. Numerator is cubic equation, denominator is cubic equation. Then how to solve, right? See here properly. X cube minus 7x plus 6.
याचे फॅक्टर्स पाडायचे, पण लगेच फॅक्टर्स नाही काढता येत आपल्याला, बरोबर आहे का बघा. सिमिलरली इकडे येतो मी. सिमिलरली x³ - 7x² + 16x - 12 त्याचे पण फॅक्टर्स आपल्याला पाडायचे. फॅक्टर्स काय लगेच मिळणार नाहीत. म्हणजे तुम्हाला काय शॉर्ट ट्रिक वापरावं लागेल, याचा तुम्हाला यूज करावा लागेल x टेंड्स टू 2 चा. तर लिमिट x टेंड्स टू 2 असेल तर प्रॉब्लेमॅटिक टर्म कुठली असती, कुठला फॅक्टर घ्यावा लागेल तुम्हाला. मागचे काही क्वेश्चन्स बघा तुम्ही. लिमिट x टेंड्स टू 3 आहे तर कुठल्या टर्म्स कॅन्सल झालेत, x - 3 x - 3. त्याच्या आधीचा क्वेश्चन घ्या. इथे लिमिट x टेंड्स टू 2 आहे, कुठले ब्रॅकेट कॅन्सल झालेत, x - 2 x - 2. हिअर ऑल्सो लिमिट x टेंड्स टू 3, which bracket cancels, x - 3 and x - 3, राईट. म्हणजे तुमचं लिमिट जर असेल x टेंड्स टू a तर कुठले ब्रॅकेट तुमचे तयार झाले पाहिजेत, x - a x - a, कारण या ब्रॅकेटमुळे डिनॉमिनेटर तुमचा 0 तयार होत असतो, राईट. तुम्हाला असे काही टर्म्स तयार करावे लागतील, मग त्यातनं तुम्हाला x - a कॅन्सल करून पुढे तुम्हाला आन्सर तिथं सॉल्व्ह होत जाणार आहे, राईट. इथं x टेंड्स टू 2 आहे, मग कुठला ब्रॅकेट तुम्हाला बनवावा लागेल, ऑब्विसली x - 2 हा ब्रॅकेट तुम्हाला तयार करावा लागेल दोन्हीकडे. x - 2 हा फॅक्टर कंपल्सरी तयार झाला पाहिजे, तरच तुम्हाला पुढे हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येणार. क्लिअर आहे का बघा. तर तो ब्रॅकेट न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मधून कॅन्सल होईल आणि मग रिमेनिंग पार्टला तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. हा झाला तुमचा बेसिक की फॅक्टर. म्हणजे x टेंड्स टू a हे जर लिमिट असेल then we have to create factors as x - a x - a at numerator and denominator, right. आता हे राहिलेली टर्म्स कशी मिळणार, ऑब्विसली खालच्या दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन ही मेन टर्म्स आहे, मेन टर्मला यांनी डिवाइड करा, राईट. हाऊ यू कॅन सॉल्व, फर्स्ट टर्म इज अवर x³ - 7x + 6 ह्याला तुम्ही डिवाइड करा त्याच्यानी x - 2 नी. डायरेक्ट डिव्हिजन जर केलं, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन ही तिसरी व्हॅल्यू आहे, राईट. ही व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर पहिल्याचं आणि दुसऱ्याचं डिव्हिजन करावं लागणार, ऑब्विसली. क्लिअर आहे का बघा. जर a × b तुमचा c असेल, त्यातला मला a माहिती आहे आणि c माहित आहे आणि मला b विचारलेला असेल सेकंड फॅक्टर, तुम्ही b कसा काढणार, c/a. तो c आहे त्याला a ने डिवाइड करा, मग x³ - 7x + 6 ला x - 2 ने डिवाइड करा. राहिलं जे काय आन्सर येईल डिव्हिजनचं आन्सर ते तुम्हाला इथं लिहिता येणार आहे, राईट. तसा सेकंड पार्ट सुद्धा तुमचं सेमच आहे. x³ - 7x² + 16x - 12 याला पण तुम्हाला सेम टर्मने डिवाइड करावं लागेल x - 2 नी. म्हणजे काय कॅल्क्युलेशन्स येतील त्याप्रमाणे पुढे तुम्हाला त्याला सॉल्व्ह करत जावं लागेल. आता डिव्हिजन प्रॉपर करा. काय काय नाही डिव्हिजन कसे करतो आपण, हे तुम्ही कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये केलेलं होतं या टाइपचे डिव्हिजन. पहिल्या टर्मनी डिवाइड करतो आपण, राईट. x³ / आन्सर इज x². then cross multiplication, x × x² x³, x² × 2 - 2x². then subtraction minus and plus, x³ cancel, 2x² will come below and - 7x + 6 is as it is. Again same concept, पहिल्या टर्मनी डिवाइड करा, 2x² / x we are getting +2x. then cross multiplication, 2x × x 2x² and 2x × 2 - 4x, right. To make subtraction minus and plus, 2x² cancel, -7 + 4 -3x + 6. Again first term divided by first term, -3x + x. So division is -3. Cross multiplication, -3 × x is -3x, -3 × -2 is +6. Make subtraction, plus and minus, so answer is 0. So your first factor is x² + 2x + 3, right. By same matter, same plan, solve by second method, right. कुणाला फास्ट वाटलं तर वाटलं, पण हे डिव्हिजन तुमचे तुम्हाला करायचे, माझं बघून लिहायचंच नाहीये. कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये तुम्ही केलेलं होतं, ऍज वेल एज तुम्ही डिव्हिजन तर लहानपणापासून करत आलेला आहात. डायरेक्ट डिव्हिजन मेथड आहे, ओके. x³
x cube divided by x, that is x square. Cross multiplication, x cube minus 2x square. Now we have to make subtraction, minus plus, x cube cancel, minus 7 plus 2 minus 5x square. Remaining terms are plus 16x and minus 12. Right? Now minus 5x square minus 5x square upon x, so minus 5x, right? Cross multiplication, minus 5x square and minus minus plus 5 into 2, 10x. Make subtraction, so it will plus, it will become minus, minus 5 plus 5 cancel, 16 minus 10, 6, 6x minus 12, so divided by x plus 6, so 6 into x, 6x, 6 into 2 is minus 12, make subtraction, minus plus, so answer is 0. Second factor is x square minus 5x plus 6. Right? So we got this answer. It is your numerator, it is your denominator, x cube minus 7x square plus 16x minus 12. That is equal to, we got x minus 2 into x square minus 5x plus 6. Right? Now solve original question once again. L is equal to limit x tends to 2. First one is x minus 2. Second one is x square plus 2x plus 3. The remaining terms are x minus 2 and x square minus 5x plus 6. X minus 2 will get cancelled. So limit x tends to 2, x square plus 2x plus 3 and x square minus 5x plus 6. Now you have to follow process of previous questions. Here you have to make again factors. The regular factorization method is there. By that method you will get answer. Right? आता राहिलेले काय फॅक्टर्स पडतायत ते बघा. डायरेक्ट 2 टाकलेलं चालतंय का, नसेल टाकलं तर फॅक्टर्स बनवायला लागतील. वरती 3 चे फॅक्टर्स पाडायचे, तर कसे येणार तुमचे x 3 plus 1. वरचे फॅक्टर्स प्लस 3 असेल तर तसं ते बनायचं अवघड आहे. खाली 6 आहे, ठीक आहे. कॅल्क्युलेशन्स करेक्ट आहेत का बघा. x square plus 2x minus 3 आहे. माझं लिहायचं चुकलं इथं. x square plus 2x minus 3 at numerator. X square plus 2x minus 3. X square plus 2x minus 3. Right. Here also same. X square plus 2x minus 3. तो minus 3 चे फॅक्टर्स पाहिजे असतील तर ऑब्वियसली x plus 3 into 1 तयार होणार. सांगणार आहे का बघा. 3 into 1 and x minus 1. Right? And denominator is 6 जर इथं असेल तर x minus 3 minus 2. So x minus 3 and x minus 2. बघा जरा माझे कुठे कॅल्क्युलेशन चुकलेत. एक तर डिनॉमिनेटर जर तसा असेल तर x minus 2 वरती तयार झाला पाहिजे. वरती x minus 2 का नाही तयार झाला ते पण थोडंसं बघावं लागेल. कुठे कॅल्क्युलेशन मध्ये मिस्टेक झालेली आहे. Process is correct. Just cross check our calculation. So I think it is sufficient. याचा आन्सर मिळालेला आहे आपल्याला. Limit does not exist because answer is your infinity. Right? So try today questions. Some remaining questions थोडेसे try करा की जेणेकरून तुमचा त्याच्यामध्ये कॉन्फिडन्स डेव्हलप झाला पाहिजे. कुठलीही गोष्ट पेंडिंग मध्ये ठेवू नका अजिबात. लिमिट आता आपण रेग्युलर प्रोसेसनी सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं ट्राय करतोय. आफ्टर सम टाइम और सम डेज तो जो एल हॉस्पिटल रूल आहे तो तिथे आपण मध्ये इंट्रोड्यूस करणार आहे. युजिंग एल हॉस्पिटल रूल अजून थोडं शॉर्टकटनी क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात, पण त्याला तुम्हाला डिफरन्शिएशन काढता आले पाहिजेत. डेरिव्हेटिव्ह
डेरिव्हेटिव्ह अजून तुझं झालेलं नाहीये. पुढचा चॅप्टर आपला डेरिव्हेटिव्ह आहे कंटिन्युटी नंतरचा. सो बघूयात आपण प्रोबॅबली लिमिट संपल्या आपण थोडंसं डिफरन्शिएशन मध्ये जाऊया. तिथून मग हा पार्ट कव्हर करून मग परत आपण लिमिट मध्ये जम्प मारू शकतो या टाइपच्या सगळ्या क्वेश्चनला सॉल्व्ह करण्यासाठी. पण विदाउट युझिंग एल हॉस्पिटल रूल सुद्धा आपण सॉल्व्ह करतोच हे क्वेश्चन, राईट. तर त्या मेथडकडे आपण आज जाणार आहे, पण जेव्हा डिफरन्शिएशन चॅप्टर होईल त्यानंतर. ओके, सो मेक प्रॅक्टिस. वी विल मीट ऑन टुमॉरो.